May I come? Yes, please come. Introduce yourself. A very good afternoon, sir. As you know, my name is. A very good afternoon, sir. As you know, my name is Mrinmoy Saha. I come from Bali, Howrah area. I have done my schooling from Govt, Salt Lake. Then I have done my graduation in Computer Science and Engineering back in 2011 from RCC Institute of Information Technology. Then I have joined the IT industry. I worked in Cognizant for 8 years. Then I decided to prepare for civil service. Sir, to me, civil service is a unique opportunity of accountability and authority, and it is a prestigious job. So the job you were in, Yes, so sir. did not offer you these things? Sir, it was kind of a job where I was working for US clients, and those things are not that much satisfying to me. Sir, I was not having that much satisfaction from that job because the high-paying US client was not from the social strata where I belong, and Let us come to this. Your high-paying US client was not from the social strata to which you belong. Yes. Explain this. Clarify. Sir, I am from a very humble background, and You're not going to marry that US client of yours. no, sir. This is a professional relationship that you had. Yes. So how come the difference in social strata is affecting your professional commitment towards him? And we didn't understand the thing. Humble background means opposite is what attacking you. No, sir, I saw. Sorry, madam. My apology. Actually, I saw that special environment was something where I will not be able to run for very long. Special environment means sometimes you got a call from on-site at 12:30 a.m. at night. Even if you are a video, then you may also get a call at 12:30. Yes, that may happen. 1 a.m. also. Yes, that may also happen. But Then you will going to sleep? No, because this is beyond the office hours. You will fix your office hours up to 6 o'clock or something. No, madam. Actually, means I was missing the balance in my life. How? Yes, sir. Actually, it was very difficult in 2019 because at that time my father died, and I asked for release from that project, and it was not given to me. Here also, all these things might happen because you might face any family exigencies, and you will not be excused from your public duties. In fact, I have experienced this when my daughter. It was the date of my daughter's birth, and I was not given leave. I was issued with a show cause notice because I had overstayed for 1 day. Even after completing my duties when I had visited Kolkata to see her, I was given a show cause notice. This is even more tough here. How did I adjust that? Extreme work pressure. You are going to jump from Work pressure is there, and also I work in mainframe technology. That was very old technology, and I was not able. In case this gentleman is going to jump from fire to fire. Yes. তুই কি বলছো কিছু বুঝতে পারছি না কোনটা অ্যাকচুয়াল কারণ সেটাই বুঝতে পারছি স্যার আমি যেটা দেখছিলাম যে আমি সেই স্যাটিসফ্যাকশনটা পাচ্ছিলাম না জব থেকে যেটা একটা বছর চাকরি করলে সেখানে স্যাটিসফ্যাকশন হলো না কত মাইনে পাচ্ছিলেন? স্যার আমি 6.09 সরি 6.09 মাইনেটা কম ছিল। তা তুমি আরো নিজেকে ডেভেলপ করার কথা ভাবনি? ডেভেলপ করেছিলাম এবং previous year What was your role there? It was a managerial role? No, not managerial. I was team lead. So you were a team lead. There were people working under you, right? Yes, sir. You used to take interviews and everything also. Yes, sir. You used to go to, right? Because 8 years makes you quite senior in an IT industry. Yes, sir. Because an average lifespan of an IT guy is around 15 years, what I have seen. So 8 years, you have already gone halfway. But then you are saying that since it is a very, very demanding and taxing job,
You want to switch over to this side. Right? Yeah, kind of, yes. But here it's going to be even tougher, and the responsibilities and the As an executive officer. Yes, ma'am. it's going to be your decisions, your actions, or the things that will be expected out of you will have wider ramifications than you are currently. One of your decisions can make or break peace in your area. Sir, I agree, but in technical side, if a job fails and if you do not give restart within 10 to 15 minutes, then there will be thousands of dollars. Okay, thousands of dollars will go. Yes, sir. But will there be any remote possibility of loss of life? Here it will be. Do you get calls in the dead of the night that you have to come out of your house, out of your bed, get ready, and have to attend a spot where something is happening big? Do you get such calls right now? I guess, Mr. Saha, you are going to jump from fire to frying pan. And this job is not at all suitable for you. What's our state cooperative bank? Sorry, sir. State cooperative West bank. Bengal State Cooperative. What is your duty here? Sir, I work as passing officer, where I verify what are the entries made by assistant in there and pass those transactions. How you are posted now? Sir, Bonga. Bonga. Yes, sir. So, Bombay got a block. Sir, why you have opted for political science instead of technical subjects? Sir, in 2018 I took computer science, but I saw that I could not recover all of the subjects because then I was working, and a few subjects when I was graduating I did not understood those subjects also. So I took political science. Out of somewhat curiosity also I took political science. Sir, last Assam training. Last West Bengal last station की cross করেছে because that was 1999. বাবা 30 বছর আগে তাহলে কোনো বাইরের দেশে কোনো বাইরের কান্ট্রি থেকে বেড়াতে গেছো মানে No, sir. Yeah, mental health care কি Sir, mental health care is kind of mental well-being treatment because people go under tremendous pressuring circumstances where his mental health deteriorates. So, মেন্টাল হেলথ কেয়ার অ্যাক্ট 2007 এটা সম্পর্কে শুনেছেন? sir, শুনেছিলাম but আচ্ছা মেন্টাল হেলথ কেয়ার সফটলি বললে কিভাবে বলবো মানে প্রেজেন্টে কি বলবো মেন্টাল হেলথ কেয়ার তো ক্রুডলি বলা হয় সফটলি বললে কিভাবে বলবো sorry sir, I am not. আচ্ছা আপনি তো পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়েছেন তো একজন ফিলোসফারের নাম বলুন যিনি ইনফ্লুয়েন্স করেছিলেন ইয়েতে এডুকেশনের সঙ্গে স্পোর্টস গেমসটাকে ইনক্লুড করার থাকে দেখো ফার্স্ট ফিলোসফার Sir, I know Plato. I think it is Aristotle. Sir, Plato was the first thinker. First was Aristotle, thereafter Plato. Sir, I believe that just the opposite because Plato comes first and Plato's disciple was Aristotle, and Plato was the first thinker who gave a certain theory about education and state. Yes, now let us come to it. Education. Discuss Plato's theories about education. Sir, Plato said that the education should be under state control, and there was certain age means year limit like nowadays we have in our system. So ultimate the aim of the education was to prepare someone who will be a philosopher king. Philosopher king. Yes, sir. What are Philosopher. the three categories of what are the three categories that have been mentioned by Plato? About philosopher king. The society as such, the types of people. Yes, sir. The man of I guess appetite, who will be the soldier class. The man of reason, who will be the philosopher class. Philosopher king, and rest I am Now there is a third one. The third one. man of Soldier,
at the retired? Yes, sir. And ruling class. What is the difference between the Aristotle and Plato's theories? Sir, Plato to some extent was extreme because he gave state-controlled education system. That was why later political scientists called him enemy of open society. And Aristotle was on what means he studied 148 or 58 constitutions, and he gave theory of golden means, not like Buddha middle mark, nothing extreme, because he Aristotle was means. What was Aristotle's theories about slaves? Do slaves have souls, or are they citizens, or something like this? Sir, to Aristotle, citizenship was kind of duty who took participate in the deciding the. Were slaves the citizens in Aristotle's theory? Why and how? Because they lacked that reason. And Aristotle was the first thinker who said that if a slave means develop reason, then master can free him. What is the difference between Occidental political thought and Indian political thought? What is the difference between Western political thought and Indian political thought? What is the basic difference? Sir, Western political thought, in my opinion, is materialistic, and Indian political thought is some kind of, I miss the term, actually deontological. But No, use the term, the specific term that has been the mainstay of ancient Indian political thought. Dharma. Dharmaniti and Dandaniti. মৃন্ময় খবরের কাগজ পড়ো? Yes, sir. আজকে খবরের কাগজ পড়েছো? No, sir. কবে লাস্ট পড়েছো? 2-3 days back. আচ্ছা, তাহলে রেগুলার পড়া হয় না। স্যার এই মুহূর্তে পড়া হচ্ছে না। তো লাস্ট যে খবরের কাগজ পড়েছো সেখানে একটা দুটো ইম্পর্টেন্ট ইভেন্টের কথা বলো দেখি, কি পড়েছো? কোন একটা ইম্পর্টেন্ট নিউজ? স্যার আমি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে ইডব্লিউএস রিলেটেড। ইডব্লিউএস কি ব্যাপার? ইডব্লিউএস রিজার্ভেশনটা একটু বলো, সুপ্রিম কোর্টে যে জাজমেন্ট হলো। Sir, EWS reservation is for economical weaker section, where back in 2018 January, the then government parliamented that 103rd amendment bill. 103rd Amendment Act. So there they gave 10% reservation to the economical weaker section. They defined economical weaker section who has 8 lakh less yearly income, and they are from unreserved category. So তুমি বাংলায় বলতে পারবে তো? হ্যাঁ স্যার। তুমি 8 লাখ ইনকাম মানে মাসে কত টাকা করে হলো? 66,000 plus. Is this Sorry, less. 66,000 and something. থেকে বেশি? হ্যাঁ স্যার। থেকে বেশি? স্যার ফ্যামিলি ইনকাম বলেছে। ফ্যামিলি ইনকাম বললে আপনার মায়ের ইনকাম, বাবার ইনকাম এবং 18 ইয়ার্স লেস সিবলিংসদের। মার্কেট স্টাডি হচ্ছে হবে, একটু বলো আমাদের। স্যার জাস্ট Share market. yes madam, Which invest for it. yes madam. So basically I got সেন্সেক্স লাস্ট কততে বন্ধ হয়েছে? 59,000. কত? কত তো অনেকদিন ধরেই ওর আশেপাশে চলছে। স্যার আমি সেফ আনসার। স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি ইন্ট্রাডে ট্রেড করি না। ইন্ট্রাডে করো না? না স্যার, আমি India debt for it. মানে বহুদিন ধরে রেখে তারপর। আচ্ছা, তার মানে ফলো করো না, ওটা জাস্ট রেখে দাও, আবার 3 মাস পরে মনে হলো একবার চেক করে নাও। রেগুলার ফলো করে লগ ইন করে দেখি বাড়লো কি বাড়লো না, এবং আমি কোয়ালিটি স্টকে ইনভেস্ট করি। কোয়ালিটি স্টক কি জিনিস? স্যার যেগুলোর ফান্ডামেন্টাল ভালো এবং গ্রোথ পোটেনশিয়াল। ফান্ডামেন্টাল মানে? ফান্ডামেন্টাল অনেকগুলো পি বাই ই রেশিও আছে। বলো একটু শুনি, আমরা একটু শুনি, বাট ফান্ডামেন্টাল ভালো কি জিনিস? তো প্রফিট টু আর্নিং রেশিও এগুলো আছে, আমি মানে এক্সাক্ট আমি জানো না। স্মল ক্যাপ, মিড ক্যাপ এগুলো কি? স্যার ক্যাপিটাল মার্কেটের কতটা মানে কোম্পানির দখল আছে সেই হিসাবে স্মল মিড ক্যাপে কোম্পানি দখল কতটা, মানে কি বলতে চাও? On a scale of 1 to 10, where will you post yourself? Where will you place yourself in the hierarchy of Cognizant?
Sir, 1 to 10. I was, I guess, 4 or 5. 4 or 5, middle stage অবধি পৌঁছে গেছে। মানে তারপরেও even then you decided to switch over to West Bengal State Cooperative Bank. Sir, actually I resigned. I joined West Bengal State Cooperative Bank this July. Okay, and in the mid 2 years I was unemployed. So I রেজিগনেশন দেওয়ার পরে 2 বছর আনএমপ্লয়েড ছিলে? Yes, sir. So after I resigned, 6 months passed and the nationwide. মানে জোর করে রেজিগনেশন দেওয়ানো হয়েছিল? No, sir. I voluntarily. তা তোমার কোনো ব্যাকআপ না থাকলে তুমি রেজিগনেশন দিলে কেন? Sir, sometimes you have to take hard decisions. কি কারণ ছিল একটু শুনি যে হার্ড ডিসিশন নিতে হবে? So you are going to be frustrated. Frustrated, not. বিসিএস এ ঢুকে কদিন পরে মনে হয় ভালো না, রেজিগনেশন দিয়ে এবার আবার অন্য কিছু করতে? Not. কেন? প্রসেশনে ঝামেলা হয়েছিল? সত্যি করে বলো। No. আমি জবাব দিই। Even I. বেঞ্চ হয়ে গেছিলে? No. Let me take you. না একটা রান করছে সত্যি কনভিন্সিং হলো না ব্যাপারটা। তার মানে তোমার মানে স্টেবিলিটি নিয়ে তোমার মনে ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে। উনি যেহেতু প্রচুর ছাঁটাই একসময় জোর করে হয়েছে এই কোভিডের আগে পরে, আই নো পার্সোনালি। তো হয়েছে না? Okay, fine. This is your personal thing, whether it. The thing is that even then, I mean, if you go by what you have said, that you have volunteered to resign from your post, but then what made you switch off after 8 years? 8 years means a baby is born and Companies are there. Sorry, it's going to school. Tata is there. sir. Sorry, madam. I gave interview in some private company last year, and I got offer from ACL also, but I did not do. কেন? Not interested in Corporate sector because. Are you a little concerned about job security and everything, all those as such? Sir, in my opinion, if someone has some concern regarding job security, that is not a crime. No, it's not a crime. You don't have to. Whether you have or not. Don't get difference in it. ক্রাইম কি আমরা বলেছি? No, sir, because second ARC told that job security of tenure is. রেগে যাচ্ছ কেন তুমি একটু? No, sir. রেগে যাচ্ছ? না রাগ হচ্ছে। বুঝতে পারছি রাগ হচ্ছে। টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েট তোমার ওই ওয়েস্টেজ হয়ে গেল তো তাহলে পুরোটা। এখন সিভিল সার্ভিসে কি কাজে লাগবে এটা? No, sir, I served 8 years and I think. তাহলে 8 বছরের জন্য তুমি ওইটা পড়েছিলে খালি? No, sir, not like that. Tell me, what is dialectical materialism? Dialectical materialism. Who propounded it? Marx? Yes. Sure? Yes. No? What are the pillars? Dialectical materialism was propounded by Marx. Yes. No. Think. Or Marx used dialectical materialism to establish his theory about class struggle. Sir, I know that Engels propounded the theory of ideas, and Marx said that no, history does not move upon the. Marx used dialectical materialism to show how history has moved. Economic history of mankind has proceeded, has progressed. But who was the proponent of dialectical materialism? What are the pillars of Marxian theory? Hegel নামটা মনে নেই? নেট সার্ফিং কি করে হবি হতে পারে? আচ্ছা, ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাসকটটা কি এই ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলে? আমার উত্তরটা দাও। হেগেল নামটা শোনোনি? শুনেছি, কিন্তু আমি যেটা হেগেলিয়ান থিওরি মানে এখানে কি সাবজেক্টিভ, এখানে কি সাজেশন বেস স্টাডি করেছো নাকি অপশনাল সে? নো স্যার, হেগেল ইজ নট ইন আওয়ার ছিল না। সাজেশনে ছিল না, যেগুলো টপিক সিলেবাসে মেনশন আছে। হেগেল ছিল না? এমএন রায়, মানবেন্দ্রনাথ রায়। ইয়েস স্যার। What is the difference between? Okay, let me rephrase this question. Let me rephrase this question. What is the difference আমি between? এরপরে জানবো ইন্দো শ্রীলঙ্কা এটা। আমার কিছু জিকে কোয়েশ্চেন আছে। What is the difference between the Stalinistic theory of revolution class struggle, the Maoist theory of revolution class struggle, the Leninist theory of revolution class struggle, and M.N. Ray's theory of revolution and class struggle? Sir, I have not read the Stalinist, but Regular syllabus ছিল না? Engels. Lenin, Stalin, Mao.
এগুলো থিওরিতে ছিল না, পলিটিক্যাল থিওরিতে ছিল না সিলেবাসে? No, sir. হতেই পারে না, তুমি দেখোনি ভালো করে থিওরিটা। সাজেস্টিভ পড়েছো বেসিক্যালি। Yes, sir, because এই যে একটু আগে বলো সাজেস্টিভ পড়েনি। Say please, what is the relation between politics and science? Then the subject is called political science. What is the relation? sir, in my opinion, politics is something systematic allocation of values and এটা একটা ম্যানেজমেন্ট টার্মস হয়ে গেল, এটা সিস্টেমেটিক অ্যালাইনমেন্ট হবে এটা। in political science you can predict that theory may go from this end to that end. What makes science a science? Why do you call a subject a science? Science you can verify something. So you can verify politics, the outcome of politics. No, sir, not that Is political science? আমি কিন্তু বুঝতে পাইনি। what was অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিভিশন বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ। যে নেট সার্ফিং তুমি বলছো তোমার হবি, এটা কি করে হয়? okay, sir. Sometimes when I read something in newspaper or something, if I guess that I'm not understanding, I do it এটা sometimes in লিখতে গেলে weekly. ফার্দার নলেজ আমাদের অ্যাকুমুলেট করতে হয় তো নেট। হ্যাঁ, আমি মোটামুটি আমার অনেকটা কিন্তু মিউজিক তুমি কি ধরনের গান শোনো? স্যার নট স্পেসিফিক সামথিং ফর স্ট্রেস রিলিভার আমি গান শুনি এবং অনেক সময় আমি মানে সেটা গান বোঝো না, মানে কি কোনো স্পেসিফিক কি এটা বলো যে এটা শুনি, কোনো রাগস বা কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীত হতে পারে, ক্লাসিক্যাল নাকি হ্যাঁ। ফোক সং? না কিছু একটা চালিয়ে দাও, মাইন্ড শুনে মানে আমি রাতে মাইন্ড কি মানে এটা চালিয়ে দাও চলতে থাকছে এবার হয়ে গেল কিছু একটা নাকি? মানে ঘুমোতে যাওয়ার সময় আমি কানে কি চালাও একটা বলো একটা নাম, ঘুমোতে যাওয়ার সময় তো নিশ্চয়ই সুদিং মিউজিক কি ধরনের কি ইনস্ট্রুমেন্টাল? মোজার্ট কি? কেনিজি, হ্যাঁ ইনস্ট্রুমেন্টাল কি? কেনিজি নো আই হ্যাভ নট বিয়ে করেছো? নো স্যার করেন? নো স্যার কেন করেন? বয়স কত তোমার? ম্যাডাম 33 হবে WBCS ক্র্যাক করবে আগে। তারপরে বিয়ে করবে? স্যার সিনিয়রে সেটেল হওয়ার পরে 8 বছর করে কেনিয়ারে সেটেলমেন্ট করবে কি You are still cognizant, and you are saying that you are not settled there. 8 years in 8 continuous years in a software company like Cognizant. It's a big thing. And still you are working. It's not that you are employed. ঢোকার জন্য কত লোক মুখিয়ে আছে। হ্যাঁ। বেরোনোর জন্য ওকে যে কোনো রোববার চলে যান যে কোনো কলেজে দেখবেন কেউ না কেউ আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডের আছে। তুমি এক্সিকিউটিভ ঠিক ঠিক চলো। আচ্ছা আমি তো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট, আপনি আমাকে বলুন যে আমি একটা কার্পেট ইয়ে করছি পরিষ্কার করার জন্য বিডিং করছি একটা বেড দিয়ে, সেটাতে নিউটন কোন লটায় অ্যাপ্লিকেবল? আই গেস ফার্স্ট। ঠিক আছে মৃন্ময়, ওকে তুমি একবার এসো, আসতে পারো।